Hello and welcome to this video, guys. My name's Cedric and I come from Belgium. I'm right now at the Cinquantenaire in the center of Brussels, and today I will be speaking various languages, languages I've been learning for the past 8 years, and today I would like to show to you. I would like to show you. Um, I would like to show you what I've been doing for this past 8 years by speaking all these languages in this video. The first language I'm currently speaking is obviously English. I learned English when I was about 6 years old mostly with my stepmom. And then, of course, I also had English in school. But since English is quite a universal language, I will quickly move to the next language. And by the way, I did not print out any script or anything. I will mostly be improvising in all of these languages. I think I have a level ranging between B1 and C2 in all of them. So let's get started. Donc, la deuxième langue que j'aimerais parler maintenant, c'est le français. C'est en fait ma langue maternelle, donc ce n'est pas un exploit que je sache la parler. J'ai appris donc, le français dès que je suis né, j'ai commencé à apprendre le français, bien évidemment. Je viens de Bruxelles, mes deux parents sont francophones et je parle seulement français avec eux. De tweede taal die ik heb geleerd is Nederlands. Ik ben, zoals ik al zei, eigenlijk Franstalig, maar ik ben heel mijn leven naar school gegaan in het Nederlands. Ik heb ook in het Nederlands aan de universiteit gestudeerd, aan de KU Leuven, hier in Brussel. En daarom is Nederlands eigenlijk een beetje mijn tweede moedertaal. Ja. De derde taal die ik heb geleerd is Engels, maar ik heb al daarnet Engels gepraat, dus nu ga ik direct verder naar mijn vierde taal. Die vierte Sprache, die ich gelernt habe, ist Deutsch. Deutsch habe ich an der Uni zuerst im Bachelor studiert und dann habe ich weiter in Deutschland einen Master angefangen, und zwar in Heidelberg, im Dolmetschen. Den Master habe ich aber leider nicht abgeschlossen, aber ein paar Jahre später bin ich dann nach Wien gezogen, wo ich mit einem neuen Master angefangen habe und den habe ich abgeschlossen und in Wien habe ich auf Deutsch studiert, deswegen kann ich eigentlich auch relativ gut Deutsch. El quinto idioma que aprendí pues es el español, claro, y lo estudié en la universidad primero, aquí en Bruselas, en la carrera, y después durante la carrera también me fui de Erasmus a Alicante y ahí viví 5 meses. Ya hablaba español, pero ahí pude practicar y también tengo una novia española, eso ayuda mucho. Português. Depois comecei a aprender português quando eu estava ainda na faculdade. Estava estudando espanhol e já falava bastante bem, então eu falei, cara, eu quero aprender português agora, né? Então eu comecei a estudar, a aprender o português do Brasil. Nunca fui para o Brasil, eu gostaria muito de ir, mas infelizmente ainda não tive a oportunidade. Eu tenho vários amigos lá, mas ainda não fui. Eu fui para Portugal e gostei bastante. O sotaque é muito diferente, isso claro, mas tá bom, eu gosto muito de Portugal. La prossima lingua che ho imparato è l'italiano. L'italiano l'ho imparato completamente da solo in realtà. Ho tanti amici italiani, soprattutto del nord dell'Italia, di Padova, Lucca, Trieste, e con loro parlo sempre italiano. Quindi l'italiano l'ho imparato prima qua a Bruxelles da solo e poi sono andato ad Alicante, ho fatto l'Erasmus e lì c'erano un sacco di italiani, quindi ho imparato un po' con loro lì. Mi piace un sacco l'Italia, l'italiano, un paese meraviglioso secondo me, per questo sì, mi piace un sacco l'italiano. Poi, după am început să învăț română. Nu vorbesc atât de bine, pentru că n-am fost mult în România, dar îmi place mult să vorbesc cu români și acum lucrez într-un muzeu
Și acolo pot să vorbesc, pot să practic mai mult, pentru că avem vizitatori din România, avem colegi din România și cu ei vorbesc doar română. També vaig aprendre català. El català m'agrada molt també. I vaig conèixer una noia de Barcelona i ja que ja parlava bastant bé castellà, vaig pensar, per què no aprendre català? No? I així vaig aprendre amb ella i també vaig anar a Barcelona, però a Barcelona tampoc es parla molt el català. Als carrers es parla més castellà, no? I també vaig viure a Alacant, però així tampoc es parla molt el català. Però m'agrada molt la llengua, m'agrada molt parlar català amb els catalans i ja està. catalán，中文，我的中文就是在台湾学的。我在台湾待了大概1年，然后我那时候都在上中文课，就是我早上的时候都会去上课，然后下午可能会就是练习或是练习写字啊，写汉字，因为写汉字真的很难啊。然后晚上的时候我就会就是跟台湾朋友见面，然后我那时候都在练习中文，所以我现在说的蛮流利，我觉得，但是我还是觉得中文应该是我学的最难的语言吧。Всем привет! Я Седрик, как я сказал, а я тоже учил русский. Мне очень нравится этот язык, конечно. Я учил русский в Вене, в Австрии. Я там ходил на курсы русского, а потом поехал в Краков, в Польшу, не в Россию. Никогда не был в России, к сожалению. Но я был в Кракове, а там, как вы знаете, там очень много украинцев и очень много русскоговорящих. И там очень много практиковал русский, там ходил на курсы типа в университете, и эти курсы были на русском, типа курсы о политике на русском языке. Jak już mówiłem, też mówię po polsku. Mieszkałem w Krakowie 7 miesięcy i bardzo się mi tam spodobało. I tak, więc mieszkałem 7 miesięcy, byłem na Erasmusie i tam mieszkałem z rodziną, z Polakami mieszkałem i dlatego bardzo szybko się nauczyłem polskiego. I tak, miałem dużo kolegów tam, ciągle mówiłem po polsku, tam nawet pracowałem po polsku tam, więc super było, fajnie tam było. Czeski. Ja takim lubię czeski. Uczył się czeszczyną w Wilnie, a potem jsem bydlel v Olomouci, tam jsem chodil na hodiny češtiny, byl jsem tam v letní škole. Nemluvím tak často česky, ale hodně se mi líbí mluvit česky. Tady někdy mluvím česky v muzeu. Ano, když máme lidi z Čech nebo z Slovenska, mluvím vždycky česky. Türkçe. Ben 6 ay Türkiye'de yaşadım. Türkiye'ye gitmeden önce Tömer'den, yani Tömer diye bir dil merkezinden Türkçe öğrendim. Türkiye'de çok pratik yaptım. Orada yani Türklerle beraber yaşadım. Sonra üniversitede çalıştım. Orada da hep Türkçe konuşuyordum. Çünkü Türklerle çalışıyordum. Orada çok pratik yaptım. Ve Türkler yani çok
konuşmayı sevdiği için tabii ki yani pratik yapmak çok kolay oluyor değil mi? Ve o yüzden başka bir sebep var aslında. Türkler yani İngilizce çok iyi bilmiyor. O yüzden Türkçe konuşmam gerekiyordu aslında. O çok güzeldi benim için. Ve çok arkadaş buldum. Yani gerçekten çok mutluydum İstanbul'da. 4. Levent'e kaldım orada. Ve yani çok güzel bir tecrübeydi aslında. Ελληνικά. Μιλάω και ελληνικά γιατί έμαθα ελληνικά στην Κωνσταντινούπολη. Είχα έναν φίλο από την Κρήτη εκεί και έμαθα μαζί του. Μετά πήγα και στην Κύπρο, αλλά στην Κύπρο μιλάνε κυπριακά και μιλάνε πολύ καλά αγγλικά. Γι' αυτό ήταν λίγο δύσκολο να μαθαίνω ελληνικά εκεί. Αλλά μετά πήγα και στη Θεσσαλονίκη, μόνο 4 μέρες, αλλά ήταν πολύ ωραία και μίλησα μόνο ελληνικά εκεί γιατί ο φίλος μου από την Κρήτη τώρα μένει εκεί, στη Θεσσαλονίκη. Και ήταν πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Svenska. Jag tror att jag började lära mig svenska för 6 år sedan. Men jag tror att jag pratar inte så bra. För att när jag lärde mig svenska hade jag inte så många vänner från Sverige. Men jag har en elev från Sverige nu som vill åka till Belgien och om 2 dagar. Och jag hoppas att jag kommer att få träna min svenska med honom. Srpsko-hrvatski. Bio sam na Erasmusu u Poljskoj, a tamo sam učio srpsko-hrvatski. Imam prijatelja iz Turske koji živi sada u Beogradu. A zato sam želio učiti srpsko-hrvatski. Zato sam učio, da. Ali imam i prijatelje iz Srbije, iz Bosne, iz Hrvatske. S njima govorim samo srpski, mislim, da. Sviđa mi se puno Srbije, srpski, hrvatski, lijepo je. عربي. آخر لغة اللي أنا تعلمتها هي العربي المصري. أنا عشت في مصر 3 شهور. أنا عشت شهر في اسكندرية وبعدين عشت في القاهرة 2 شهر. كان حلو جدا في مصر. أنا تعلمت مصري هناك وأنا مبسوط قوي إني عشت هناك عشان لقيت أصحاب كتير وحبيت الثقافة المصرية وحبيت الناس والتاريخ وكان في حياة حلوة يعني حاجات كتير اللي حبيتها وبعدين كمان عشت في لبنان وتعلمت اللبناني شوي بس ما بحكي لبناني كتير منيح للأسف يعني لسه بتكلم مصري أحسن بس أنا بحب كل اللهجات العربية ودلوقتي أنا عايز أتعلم لهجات أكتر يعني زي المغربي ولا الفلسطيني ولا الجزائري ولا التونسي أي لهجة مش مهم. أنا مهتم بكل اللهجات بكل اللغات في العالم. شكرا قوي. Thanks a lot guys for watching this video. It was amazing to get to talk to you today and to share this. Well, these 8 years of my life that I've just spent learning languages and doing other things too, obviously, but
This is my hobby. This is my passion. And today I felt like sharing it with you guys, sharing it with everyone who was interested in languages or just in, you know, hearing about me. Thanks a lot, Nicholas, for helping me out on this. It's amazing to have you as a friend, and of course, it's amazing to have you as a big supporter of my life and my big passion for languages.